Want to watch these videos in your language? Well, now you can. RPG Maker Unite ofrece ahora un nuevo juego de muestra que te permite aprender mientras juegas. プレイヤーは実際にゲームをプレイしながらゲーム制作の基礎を学ぶことができます。 Das Beispiel umfasst ein Minispiel, bei dem ihr Steine bewegen müsst, eine Stadt mit Tag und Nacht, eine Quest zum Sammeln von Kräutern und vieles mehr. Exciting news! YouTube has just gifted our channel with an awesome new feature. It's called auto dubbing, and that means you can now listen to our videos in many different languages. Starting with this video, you can now change the audio language right in the video settings. For our older videos, YouTube has promised to roll this out gradually across the entire library. Can't wait for this! Как видите, на протяжении всей игры вы сталкиваетесь с так называемыми дырами, которые вам нужно заполнить самостоятельно. Vous basculerez entre l'onglet de jeu et la carte de scène du jeu de rôle pour effectuer vos tâches. Le guide vous expliquera toutes les étapes pour que vous ne vous perdiez pas. Spero che questa prima occhiata ti abbia fatto risparmiare un po' di tempo e ti abbia dato un'idea chiara di cosa riguarda questo nuovo esempio. To try it out, just click the settings icon on this or previous video. You should see new options available for audio track and captions in different languages. Check it out and let me know if your language is available. If it's missing, drop a comment below and I'll add it to the list. Hope you found it useful and thanks for watching. Bye! ولد جوانب أخرى من RPG Maker Unite في مقاطع الفيديو السابقة. RPG Maker की दुनिया के सभी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं, देखने के लिए शुक्रिया।